Enoye Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Simbula mubuuze ekibuuzo. Kwetuli? Wende. Kale. Mbela ready nga tusimbula action. Wanji? Ready? Erinnya Sandy Mosh African. Dachike n'okola nga Lord Councillor Makindye East era nga nze Chief Whip wa Council y'ekibuga y'olukiiko olutwala ekibuga Kampala ate era nga nze Caucus Chairperson owa NUP mu Kampala. Dachike eno nzize okunona empapula ezigenda okuexpressinga interest oba okweyagaliza ekifo ekyokubeera omubaka akiikirira ekitundu kya Makindye East mu Parliament ya eggwanga Uganda. Kyekindeswa n'olunaku olwaleero. Abantu be Makindye basuubira kiki ekikutanudde okujja ate nga kiri ekifo obadde okyakola bulungi? Okukola obulungi tekitegeeza nti osigala awantu. Bwe twali tusoma nga tuli mu kibiina, bwe twavanga mu P1 twaddanga mu P2, bwe twavanga mu P7 twaddanga mu S1, kati bw'obadde osaavinga abantu ku level eri wansiko osobola okulinnyisaamu level. Wali wendi ku City Hall tuba tusavinga kibuga Kampala kyonna nga tukiteeseza ebigenda mu maaso, but of course nafuna realization nti no bina betuteesa kasa tumala n'okuyisa budget ya Kampala ate bamala ne bagitwala mu Parliament. Bwe tuka mu Parliament eba yetaaga eddoboozi ery'enjawulo okwongera ekibuga Kampala ssente tubanga tukola n'engamba kangende wali ku source eya budget ya Uganda esobola okujja okuyamba ku kitundu kyange ekya Makindye East. Tulina challenges nyingi mu kitundu kyaffe, ensonga lwaki mba nsobola okuvaayo nzitegedde bulungi kyo manyi local government ekuyigiriza ekusomesa challenges tuuka ku muntu wa wansi. Ekitundu kyaffe kirina emyala mingi nnyo kiri wet mu bitundu ebimu nti abantu basula mu ngeri etawa ssanyu n'akamu. Ekitundu kyaffe kirinamu ghettos nyingi nnyo. Ekitundu kyaffe kirina abantu abakola bizinesi y'ebyennyanja. Ikonomi y'ebyennyanja mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ebyennyanja bimu ku bisinga okuleeta ssente mu ggwanga naye luli byafunibwangamu bantu ba bulijjo ne kati bifunibwamu bantu bagwira tetubategera wa gye bava nti abatuuze bange babeera bakaaba buli ddakiika nga mu kanso so akukimala nnyo ekizibu ekyo nga kiraga agenda mu Parliament awali policy making eri national okusobola okuba nga tuyamba abantu abo okubabeerera mu ssebo. We go? We go. I'm saying from Seni and I'm from Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera Jumia. Okay. Okay, let me wait. We go. Sandy Mosh African is my name, and of course I'm the Lord Councillor Makindye East, currently serving on the body that runs the city Kampala. And of course, I'm also the council chief whip elected by fellow leaders. I'm also the NUP chairperson Kampala via KCCA. Currently, I'm serving as a person that represents Makindye East in the city. But come 2026, I have come up to pick nomination forms. I've come up to pick papers from NUP to stand as the member of parliament for Makindye East, where I represent already at the capital city level. Why now? Why now? Yeah, why now? Why now? I've been at KCCA for 4 years now. I've managed to get to know lots of challenges in my area. You know, when you're in local government, you get to face the realities of the people in your area. You get to face the realities of people living in deep slums. You get to face the realities of youth that don't have jobs. You get to face the realities of rampant drug abuse. You get to face the reality of lack of employment is very huge, especially in urban centers in Kampala. My area has a big number of universities and in fact, the biggest number of private universities. But when you talk to most of those students, every time they are done with university, getting jobs becomes a very big problem. I'm also in an area that has fishermen. You know, the headquarters of fishing in Kampala is in Gaba, where I represent currently. But they've had lots of trouble with the military. They've had lots of trouble with the foreign investors that come in and get them off the lake. Their sources of livelihood have been shattered as we speak. So having known their problems on a city level, I want to go tackle those issues where the budgets are made, where the issues are discussed on a national level, where issues are discussed that bring the money down to the people. So that's why I chose to come and raise it like when we were back then when we were in school. Of course, when you leave P7, you have to go to S1. When you leave S6, you have to go to university. So I am graduating and I want to graduate
with service in mind, because when I look at my area, if I can give you a survey of what happens there, you're not going to like it at all. You might even wonder whether we are in a capital city, because you go to places like Gaba in Katogo, you find people living in shacks in the city, in the middle of the city. You go to places like Kanyogoga, that is in Namuongo. You find people having 1 meal a day. You find people with no basics like toilets. You know, we have the Kampala toilet report that shows that Makindye as a division itself, because I only want to represent East, Makindye as a division has only 23% of people that have toilets where they can go. So such issues are never seen on the floor of Parliament. I want to take those issues from local government to Parliament, and of course we get to mobilize the funds to help our people. Okay, I want to give me this in both Luganda and English. What if we are already aware that there are other candidates Definitely who want to be the flag bearer of NUP on that particular position? What if you are not given the card? What will be your next step? You know, politics is a competition. Yeah. Knowing that it's a competition, of course I've come to win. You don't go into a competition ready to lose. I've come to win, like the Real Madrid of politics in Makindye. I've come to win. But if anything happens, I am a member of NUP, and of course I follow what NUP says. I'm a founder member of NUP. It's my only party. It's my very first party, and it's going to be my last party. So what NUP decides is what I will go with. But I believe very much that I am ready and I'm very capable, and I can use my name, I can use my voice to raise the issues of people of Makindye East. Okay, briefly in Luganda. Okay. Of course ebyobufuzi nebyobukulembeze bya competition, tuli mu competition, abantu bangi abegwanyiza, but of course okimanyi mu buli competition ebaamu Real Madrid waayo, buli competition ebaamu omuntu agamba nti ono ku kyota aleesa abantu abawerako agenda kuteba goal ezikola kyeziwera. Nkikakasa bulungi emirimu gye mbadde nkola Kusike Hall okubanga nkwasaganya akabondo ka NUP konna ne council kunondanga chief kwabwe sobola okukwata amaanyi ago n'obumanyirivu obwo ne mbutwala mu parliament ne ntuusa amaloboozi g'abantu g'abanna Makindye East ne gatuuka wonna wegetagisa. Kati bakuwadde tukana ku kampa mu Luganda bulungi. So kati kyotegeeza nti bwe basiwangudde ekimanyi naze kuwangula bwe mezia mu commission mbanze kuwangula, so baba tebampadde ne followinga amateeka g'ekibiina kye gakola, kuba ndi founder member wa NUP z'omu ku baasooka okujja kaadi za NUP. Ekibiina kyange kyensookeddemu, ekyo ekibiina kyange ekirisembayo, siridda mu kibiina kirala kyonna. But of course having known that, of course nzize nga nzize kukima wiina, nzize okunona loosi, nzize kukima wiina kyekisinga obukulu. Kale sewa tuyanza abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kumala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.